говоря, Петербурга мы прибыли в Москву. Наконец-то. Мы только что вышли из вагона. Ехали 4 часа, в принципе, не очень. Наши ноги неимоверно рады. Да. Да ладно, нам просто приехали. Сейчас направимся в хостел, заселимся. Дальше еще будем думать, что делать. Вечером на припате какой-то. Вот. Встречаем остальных. Соберемся вместе. Заняться нашей страной тройки. Да, потому что у нас собиралось очень много, но в итоге все поехали почему-то разными поездами, кто вообще не поехал. И в итоге сегодня встретимся все на хард-рок кафе на припате. Там вы видите нашу российскую делегацию целиком. Идите сюда. Что ты хочешь снять? Уже. Ну, собственно, это первая фиша, которую мы встретили именно этого платья, потому что в Питере, к сожалению, этих афиш нет. Короче, в общем, у нас с радостью мы сфотографировался на фоне этой афиши. Вспоминаю 2014, как фотографировались в Питере на фоне других. «24 февраля, к всеобщей радости российских фанатов, Linkin Park анонсировали концерт в Москве. Уже на следующий день мы начали организацию совместной поездки фанатов на концерт. И в этот солнечный день мы собрались здесь, чтобы сделать Linkin Park небольшой подарок. Мы едем на Linkin Park! Вот я приехал в Москву, и вот делегация, которая меня встречает ради этой делегации. Я приехал за неделю до припати. Дайте мне билет. Ему. Всем. Вот, короче, и через неделю, через 2 на припати еще приду. Let's go! How you doing, y'all? My name's Mike. I'm fluent with the new shit. I'm doing it all night. I like what I do what I like. I can quit and get it back like I'm riding a bike. Like stop, bring it back. We got that balance, keeping us on track. Все, я встретился с Валей, и сейчас мы идем в хард-рок кафе, где должны стоять все админы. Вечеринка в 6. Здравствуйте. Все, мы встретились с ребятами. Будем ждать вечеринки. Machine shop rocking when we step inside, and we got everybody so petrified. Now why is everybody so petrified? Petrified. Step aside and just drop that. Drop that. Drop that. Drop that.
Привет, я Максим. Я Катя, привет. Сегодня 27 августа, 10 часов утра. И мы едем в Москву. На концерт Linkin Park, который будет в Олимпийском 29 августа. Да. Вот. Мы очень ждем этого дня. Сейчас нам предстоит проехать... Порядка 500 километров, да, но мы готовы, долго. потому что знаем, что оно того стоит. Да. Все будет круто, мы уверены. На улице очень прекрасная погода. Да. Все играет за нас, так скажем. Вот. Все будет классно. У-ху! Ехали в Нижегородскую область, включили радио, и оно нам подняло настроение вот этим. Это радио. Реклама. Рандеву. Фанатской вечеринке перед концертом Linkin Park. Сюда съехались не только члены официального фан-клуба, но и просто фанаты из Москвы, других городов и даже стран. Эту вечеринку поддерживает официальный фан-клуб Linkin Park и хард-рок-кафе в Москве на Арбате. Эта вечеринка уникальна тем, что фанаты собираются просто в одном месте, общаются, слушают музыку. И это, конечно же, поддерживается официальным фан-клубом, так как раньше этого вообще не было. Почему ты решила эти вообще организовать? Просто я являюсь администратором одного из самых больших сообществ ВКонтакте, и мы стараемся дать фанатам не только какие-то новости в группе, фотографии, видео, аудио, но появилась идея как-то все-таки всех вместе сплотить, чтобы даже сама группа, может быть, видела и чувствовала, что российские фанаты, что наши фанаты дружат не только во время концерта, но до, после, ну и вообще, в принципе, все время. Мы полгода готовились к этому этапу, и, наверное, старания не прошли даром, потому что вот люди все приходят, и всем интересно, всем весело, все общаются. Я думаю, что это только плюс не только им, но также нам, как администраторам и организаторам, но и еще и группе, что еще и группе. Все работает, ребят, можете начинать. What are you expecting from this meetup today? Do you have any expectations? You know, we started the meetups a few years ago after seeing you guys doing the meetups.
and we thought let's help the fans organize these get-togethers. And actually the one in Moscow from last year was one of the most successful ones we ever had, over 90 people. So we wanted to do it again, and it's perfect timing. Linkin Park is here tomorrow, so I want to thank LPCommunity, Alina, Hard Rock Cafe, everybody for organizing it. We're really excited to be here. Is there any difference between meetups in USA, like in Los Angeles, and Moscow? What's the difference between them? You know, I think we do the meetups for you guys, for the fans, and sometimes many people come, sometimes only a few people come, but we still want to establish an event for you guys to come and meet new friends. So there's really no difference. Sometimes more people, sometimes less people. Yeah, and today you have more people, I think. Yeah, today's very big. There's a whole evening planned out. It's going to be great. And what's your feeling? What do you think about Moscow at all? It's your first time in Moscow? Yes, first time in Russia. Really excited. Actually, one of my good friends, Konstantin, he's from St. Petersburg, and I've known him for 10 years. And I'm happy to come to his country, but so far so good. I love it. What would you like to have as a souvenir? You know, I actually like postcards. It may seem old school, but I like postcards and magnets. Those two things sometimes I buy. Did you have some thoughts about Russia, like, oh, it's so cold, it's some stereotypes or like that, and did they was right or wrong? You know, it's the summer. I love the summer. It's my favorite season. So coming into Moscow this morning, weather was perfect, and the light is great. We took a walk around Red Square with the crew, and it's been an amazing day. What did you feel when you walked on the Red Square? It's such a famous place, you know, and what did you feel personally inside of you about this place, about your walk about this place? What was your feeling? You know, I feel very fortunate to be able to travel and come meet the fans in these awesome cities, and today is special because I never thought I would get to see Red Square in person. So I went and I just sat and I looked like this for a long time because it's amazing to see these beautiful cities. So I'm really thankful. I can remember 4 years ago, LP played a show at the Red Square. Have you watched the video of it? Yes, I definitely remember the Transformers premiere of Linkin Park playing here. I wasn't working for the band at the time, but I've seen the video and the crowd with the flash mob. Of course, I remember that. Amazing video. What do you think about the current flash mob for this tour? There will be an international flash mob for welcome. In Poland, in Minsk yesterday, there will be some in Moscow here tomorrow, and we've connected with the guys in Germany, and they are about to do something too. What do you think about international flash mob? You know, yesterday was really cool to see. They had the balloons that said Belarus loves Linkin Park. They had the Final Masquerade masks, and they had the glow sticks. It was really, really cool, and I can't wait to see what else you guys come up with. It's going to be great. I want to say thank you to LPCommunity, all the fans on VK, for your support of Linkin Park and Linkin Park Underground. And it's really nice to be here in Moscow, and I can't wait to hang out with you guys tomorrow at the concert. Show me how to be whole again. Fly me out on the silver wings. Drag me back inside the stream. Pour me out when you know there's blue. And drop me down to the dream below. Cause I'm only blind in this fast love life. Decorations, swallows us, and guns with us.
feels all again. Push through what you say, but falling line. There's no other way but on. We all know you're guilty all the same. Just seem to be ashamed. You want to put your finger, there's no one else to blame. You're guilty all the same. Just seem to be ashamed. You want to put your finger, there's no one else to blame. You're guilty all the same. Ребята, скажите, вот вы попали наконец-то к второму году. Наконец-то. Вот у нас это крутое место. Второй, третий ряд. Вот это все ЛПУ. Все московское, скорее всего, российское ЛПУ. Ребят, помашите, а? Вот. Hey Lorenzo, could you say something for us? What should I say? Hello. Something for our film. We
making a film about this. That's right. Hey Moscow, I'm Lorenzo from LPU, and we love you guys. Yeah, thank you. Thank you, man. What's this game? Say something. I can't say anything in Russian. Not in Russian. Anything in any language you want. But some words. I can talk, but I can't speak on behalf of the band because that is their. I can't give their opinion. I can give my opinion. Yeah. And I can always say that we are delighted to be here, and we hope that everybody's going to have the best time with the best band, the best show. And we love the Russian fans. We love you too. I hope that everybody's going to have the best time. Yeah. And that's it. It's going to be wonderful. Thank you. And everybody here is the best fans. We hope that is true. So you're making a film for what? For us, the fans, for LPU, for all fans around the world. For communities in social network wiki. Yeah. Do you know about wiki? Wonderful. Wiki, do you know social network wiki? Yeah. Fantastic. So you make that and you give it to everybody. Yes. Perfect. Good. Really pleased. The movie is called Whiplash. The movie's called Whiplash. That's the one. But you think I look like the teacher? Well, I guess that's a compliment. I'm not sure. Okay. Excuse me. We are making a film about this event. Could you say some words for fans around the world into this camp? I don't know what to say. Anything you want. I'm the wrong guy to have do that. I can't say anything that's wrong, so I don't want to say anything. Excuse me. Sorry. Premium guys. Premium ticket guys. What's that? Guys with premium packs. Yes? Premium? Premium tickets. Premium tickets. Yeah, what about With meet and greet backstage. Yes? where? Oh no, those guys? Yes. Could be just VIPs of the producer, production. No, the VIP. Yeah, Linkin Park fans got to meet and greet, but they're out here somewhere. Yeah. I'll see how excited you get. If you're very excited, I'll give you a text. But I'm sure everybody will be excited, right? You're gonna get some push too. If you need water, let us know. If you need water during the show, these guys will give you some water. Linkin Park! Linkin Park! Linkin Park! Linkin Park! Linkin Park! Снегурочка! Снегурочка! Снегурочка!
I'm saying? We gotta love each other. Look out for each other. You all good down there? Does somebody need some help down here? We're all friends here. We're all family here. Am I right? Make sure we take care of one another. Thank you.
давайте говорить, что вам понравилось больше. Все! Честно, музыка классная, люди! Все супер! Как вам флешмобы, кстати? Флешмобы отлично! Единение толпы! У меня это первый этот самый концерт, но он самый зашибенный, он, по-моему, самый запоминаемый. Первый концерт всегда такой. Какая песня больше всего понравилась? Вот Айдуан, блин! Да все хорошие, блин, что-то выделять какие-то особенные, они все шикарные. Даже новые, даже с новой. Да! Они сказали, что они еще вернутся. И не раз, ну видите, уже 2 года подряд приезжают. Это Дай не бог, просто... следующий! Да, с такой, я думаю, поддержкой можно ждать. Их Я явно... думаю, можно 5 лет их подряд. Давайте что-нибудь споем. Давайте давайте лучше снова. Мы были... Да, уже можно! Ура! Закончился концерт, которого мы ждали целый год. Целый? Ну, даже больше. В общем, почти бесконечный. мы все администраторы LPCommunity и создали этот фильм, который вы сейчас только что посмотрели. Надеемся, вам он очень понравился, так как нам сейчас этот концерт. Ну, это просто было шикарно, и, наверное, надо сказать пару слов про Митю. Да, говори, ты же там была. Я была на Мите. В общем, не про Митю говорить. Ну, я откуда знаю? Все про Мит, это в прошлый раз было тогда. В общем, история про Мит, да? Давай, чем этот лучше был, чем прошлый? Я не знаю, что было на прошлом Мите. Да, но, по крайней мере, в этот раз очень много было слов от Мисти, она нам все объясняла, шутила, показывала какие-то разные фигуры, не знаю, в свою пластику, что ли. Вот, но первым пришел Джо. Я не знаю, почему нас как-то рассадили, да? В Минске в прошлом году тоже Джо был первым, кстати. Да? Не в прошлом году, а позавчера. Но он пришел прям первым, и только он нам раздал сначала автограф, и мы все еще сидели и стояли. Вот. А после уже вошел Брэд, Роб, Феникс, и заходит Майк с Честером, там просто вся эта комната визжала, кричала, ну, естественно. Там А сколько народу-то было? Я думаю, около 60 человек, вот, и сделали общую фотографию, Честер сел на наш флаг, вот. Кстати, его не было в итоге на пианино. Да, флага, к сожалению, не было, не знаю почему, я дала его Майку, он сказал, да, я его повешу обязательно. Кстати, мы передали им матрешки с их изображениями, там их несколько штук в одной. Ребятам это очень понравилось, Честер вообще был в полном восторге. Да, спасибо огромной девушке, которая, собственно говоря, сделала этих матрешек. Мы сами видели этот процесс, как она, собственно, их расписывала, и это невероятное зрелище, как это все вообще собирается, как это рисуется, как вычеркивается. Я не знаю, как это описать, но невероятный процесс, очень классный получился атрибут. Огромное спасибо девушке. Да, и также мы передали им несколько рисунков. Один рисунок чисто Честеру, и один рисунок один большой, тоже девочка Аня Смирнова рисовала. Майк был в восторге, он спросил, сколько вообще его рисовали, и он сказал, что, я тоже хочу научиться. Вот. Ребятам все понравилось, правда, на самом деле прошло все очень быстро, просто, особенно Брэд просто пришел, расписался и ушел, он даже ни с кем не разговаривал. Ну, вообще странный парень. Да, Брэд, Роб, вот прям он вообще вот няш-милаш, не знаю, он ко всем подошел, типа, эй, как дела там, вообще, как жизнь, со всеми так поболтал. Честер просто вот
который раз убеждаюсь, что Честер самый, наверное, общительный из всей группы, потому что он со всеми фанатами минут реально по 3 вот так вот разговаривал, отвечал на их вопросы. Так вот почему концерт задержал. Да, и я до себя, сама не ожидала, что Честер очень со многими, кстати, фоткался, со всеми всех обнимал, и фоткался не просто на селфи там не разрешали, а именно на профессиональный фотоаппарат, который снимала работница, по-моему, олимпийского, организатор концерта, кстати, да. Вот. Но все ребята разошлись, и нас сразу отвели в зал. И, кстати, я думала, что концерт начнется где-то часов в 9, как это было в прошлом году. А он раньше начался. Он реально начался намного раньше, что вообще, я сижу, разговариваю по телефону, а тут внезапно свет гаснет, и я такая, все, пока. А вот еще про флешмобы. Здорово было, когда, ты не видела, когда мы сделали флаг, он прямо так зашел, он здорово получился. Честер вышел, сказал, как вы постоянно это делаете? Да, я сказала, что мы лучшие фанаты из всех, вот Москва это просто для него вот дети. Да, Майя сказала, что им постоянно нравится, как мы кооперируемся, как мы вместе. Впервые, да, у нас был. Да, Майк напомнил, что флешмобы вообще начались с Москвы впервые, а потом уже весь мир начал повторять за тем московским флешмобом, который был там впервые в 2000 каком-то там году. И типа, что вот мы какие москвичи крутые фаны, и что вообще в Москве самые крутые фаны в мире. Вот она, реликвия семейная. Ну да. Точно. Будет что внукам показать. К сожалению, немножко помялась, потому что все-таки концерт, и мы прошли очень близко к сцене. Вот. И, кстати, Майку очень понравился флешмоб с You're Always Welcome. Да, кстати, сет-лист. Честер бросил. Я попозже засниму его у тебя. Вот. И вообще флешмоб реально очень удался. Правда, вот на Line the Sand как-то походу не очень народ на этот тренде был, но Welcome Майк несколько раз фоткался на фоне вообще всего зала, что фанаты просто вообще сами для себя в восторге. Не то чтобы народ не отреагировал, просто случилась такая фигня, что люди моментально начали давку в тот момент, когда Роб начал, собственно говоря, начинать отбивать свою партию. И люди просто вот так вот стояли. Я сам лично был утыкан 3 телефонами и свой не мог достать, потому что просто была ужасная давка и невозможно было поднять руку. И поэтому, чтобы спасти свой телефон, приходилось его оставлять где-то здесь. Да. Ну, в общем, на заключение, наверное, хотим сказать спасибо вам всем, фанатам, которые присутствовали, может быть, не присутствовали на концерте, но вообще как-то поддерживали всю идею с нашим фильмом, с флешмобом, приходили на метап, который был 28 августа, за день до концерта. Ну и, соответственно, те, кто сегодня... Поздравляем всех тех, кто был сегодня на концерте и наверняка получили просто кучу эмоций. Да, поздравляю, ребята, вы сделали это. Ждем в следующем году. I'ma be that nail in your coffin, saying that I softened. I was ducking down to reload, so you can say your petty explanations. I don't have the patience before you even say